Mga higala, kumusta? Maayong gabi kaninyong tanan. Mga higala, kung tigpaminaw, tigtanaw ning atong tulumanon, panglantaw sa kagabion. Dugay-dugay na tang wala naka-live mga igsoon tungod sa kabisi ani inyong igsoon, no? Ay usahay makaabot sa balay gabi na din. Dili na ta maka-prepare og topic para atong hisgutan. Maong usahay dili ta maka-live. Sige lang nga igsoon, at least ug natay lugar mobalik gyud ta ning ato ang programa matagabi panglantaw sa kagabion. Sa dili pa nato sugdan atong panaghisgot-hisgot ato sang i-shout out kining mga likers ug nag-heart sa ato ang live atong ni Agi pag yung mga adlaw. Lilian Martinez Tubigon, munay tiglabas ako ang mga sulubonon. Mary Ann Ricla de la Serna, ato ang Municipal Administrator sa San Miguel, Zamboanga del Sur, si Sir Abinigo Ucapan, Juliet Pakilit, Ronel Albillar, Pastor Yung Monleon Makigaangay Jr., Marilo P. Faustino, Willie Dahirok, Johnny D. Samonte, and Jeffrey Pitugo. Daghang kayong salamat sa inyong pag-like o pag-heart sa ato ang live matagabi, no? Usahay dili ta maka-live gumikan sa kadaghan sa atong gimbuhaton mga igsoon, pero tagay lang ninyo konsiderasyon kini inyong higala. Kay ug makahigayon mag-live gyud ta. So tonight, let me bring a message that is very timely, very personal, and very national at the same time. A message that speaks to us as individuals, as families, as a community, and as a nation. It begins with these striking words, quote unquote, "We cannot fix what we refuse to face. And we cannot grow if we only look for someone to blame." That is Richard Leff. Mga higala, simple ra ang mensahe, pero lalong kaayo. And if there is one truth that we need today, as citizens, as leaders, as Filipinos, it is this. Dili gyud ta makaayo sa usa ka problema or dili gyud ta makasulbad sa usa ka problema kun dili nato katubang og dili ta motubo kun ang atong kalingawan sige lang pangitag masaway. When we look at our personal lives, that is true. When we look at our government, that is true. When we look at our society, our politics, and even our faith community, it is still true. Many people today are angry. Many people are frustrated. Many are disappointed, not just with leaders, but with life, with the system, with society. And sometimes that anger becomes our hiding place. Instead of facing the truth, we look for someone to blame. Instead of asking, unsa may pwede nako buhaton, we ask, kinsa may sad-an ani. And when that happens, the nation gets stuck. The community gets stuck. Even our own spiritual growth gets stuck. Blame is comfortable. Truth
is uncomfortable. But truth is the only path to healing. Look around us, higala. Every time there is a crisis, baha, bagyo, corruption, political noise, rallies, controversies, daghan kaayo ang dali kaayo moingon. Sala na sa presidente. Sala ni Vice President. Sala ni Amy. Sala ni BP Sara. Sala sa kongresista. Sala sa mga tao sa gobyerno. But nobody asks, unsay atong papel ani? Unsa may tinuod natong gustong masabtan? Unsa man gyud ang solusyon? If we want real change, we must stop treating leaders as punching bags and start facing the real issues. Climate change, urban planning, corruption rooted for decades, disinformation, personal discipline, community involvement. Kay kung pirmi lang ta mangitag sala o mangitag kinsa itong basulon, dili kita moswag. If we keep blaming, we stop thinking. If we stop thinking, we stop improving. And if we stop improving, our nation will never move forward. O kini ang lisod dawaton. We grow only when we own our part. Kung sige lang tag-blame, muratag nagtindog sa likod sa laing tao. Naghulak nga sila ray maligo sa ulan. Sila ray mo salo sa problema. Sila ray mo ako sa responsibilidad. But real maturity is saying, ako po na. Apil ko na ako'y part sa solusyon, dili lang sa reklamo. Mga higala, kung tinuod kita nga maka-Pilipinas, we must face our reality with open eyes. We must face our government with fairness, not anger. We must face our leaders with truth, not prejudice. We must face our society with responsibility, not blame. We must face ourselves with courage, not denial. The Bible echoes the same truth. Lamentations chapter 3 verse 40. Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. God says, examine yourself first. Before blaming, before painting or pointing fingers, before judging others. Proverbs chapter 12 verse 22. The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. The truth is secret. Facing the truth is obedience before God. So tonight, allow me to speak plainly. If we want the Philippines to be better, dili na ta magsikig pangitag kasangatan o atoang basulong. Dili na ta magsikig blame game. Dili na ta magpa-kabiktima.
Kay kita mismo, ang ordinaryong tao, ang ginikanan, ang magtutudlo, ang trabahante, ang simbahan, ang leader, ang botante. We are part of the solution or part of the problem. Choose your side. Do we face the truth or do we cling to blame? Joshua chapter 24 verse 15 reminds us, choose today whom you will serve. Serve truth. Serve responsibility. Serve honesty. Serve unity. Kay ang nasod, dili mo lambo pinaagi sa pagsimba sa kasuko. Mulambo lang ang Pilipinas kung mutindog ang katawhan sa kamatuoran. Tonight, let these words stay with you. We cannot fix what we refuse to face. And we cannot grow if we only look for someone to blame. May these words become a mirror. May they become a compass. May they become a wake-up call for every Filipino. And this is panglantaw sa kagabion. Diin ang kahayag, nagadanag, bisan pa sa kangitngit. Kini inyong igsoon, higala o alagad, Jeremias Labaho Tubigon, sa makausapa mo ingon, nga sa atong pagpangandoy ug matarong nga katilingban, ang kamatuoran gayud ang atong suka, ug sa kangitngit sa kasaysayan, ang tinud-anay nga pamunuan, ang labing hayag nga paglaom. Ato ba nga ang kamatuoran, ayaw kahadlok, kay diha ra makitaan ang tinuod nga kagawasan. Maayong gabi kaninyong tanan, o ang Dios magapanalangin, magapanalangin, ug magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.